week on Eco Solutions, we are focusing on some women in Chitungwiza, Ruwa and Epworth who are showing us that simple ideas can go a long way when driven by a determined mind. Izvi zvimakaseti zvemavhisiara ataimboshandisa kudhara ndiwo andinoshandisa pakuruka maheti mahandbag aya. Project yekubika engine cleaner iri kundibatsira zvikuru because handisi kushaya chekudya. Saka zvitori nani upenyu tori nani because handimbomiri kuti baba ndipewo mari izvo zvinji ndinda kutongozviita ndike vanotibetsera zvikuru marume because vanosapota pabusiness because vakana zvinhu zvinobatsira mhuri. Saka tinoenda kuti tine vari kuenda kukaola vononhonga miswe yemombe inoraswa yapfunha dziya vouya vogadzira mabrushes. Tinotevedza kana kumichato tikakokwa kumichato tinowana nguva yatinondokodebura zvimacane drinks zviya zvivharo zviri kurugisa mabhegi iwa vazhinji vari kumada toruka mabhegi. Saka hatishandisi zvinhu zvokuti tinotenga chete, even mahats nemabags atiri kushandisa from matepi haachashandiswa vazhinji havachashandisi matepi. Saka isi tinonhongera paya tikaenda kumarabi kwazvakaraswa tokodebura totora that black stuff inotepa yacho iya taakuruka mabhegi taakuruka mahati zvatova pamaketi taakuwana mari from zvinhu zvinongoraswa nevanhu vachiti marara kwatiri zvine zvazvinoita. These women have every reason to celebrate because just a few years ago, they barely scraped by, but today, these damaged cassette ribbons and other waste materials have changed their lives. Dambudzo ranga riripo nokuti baba vakanga vasikashandi. Ndokubva ndakungotanga ndichitenderera muno muchitungwiza ndichitengesa mabrasha aya. Izvi tinogadzira nepfunha dzemombe. Bato yacho inonzi koala patinoitora pamhira. Saka vaita zvokurasa chinoteera kwavanozvirasira ndinenge ndine banga ndichicheka pfunha dziya ndichidziunganidza ndicheka pfunha dziya ndoenda nadzo kumba ndodzigeza ndotora chigero ndogera chipfunha dziya kana dzaoma pane waya yatinoshandisa yakafanana nezvizvi waya inenge yakareba inonzi 18 gauge tosunga dzipfunha idzi. Tinoona zvatibatsira nokuti vamwe vedu madzimai ipapa takanga tiri vana maikumbirai kukaedza ndinotanga kunokumbira mechisa ndigozonokumbira 5 cents yashota pamuriwo ndigozonokumbira mwana wadzoka mari yebhuku. Asi kubva patakatanga maprojects aya takuona kuti zvimwe zvedu zvakuendeka. Madzimai hapachisina mukadzi achakapusa, hapachisina mukadzi anokumbira baba kana kuti baba nguva dzese ndipei zvakati taakuzviitirawo nemaoko edu. Inini ndinoshandisa kaseti iyi. Saka pandinodambura tambo iyi ndikadai ndotanga kushandisa crush. Ndichishandisa tambo iyi ndinoshandisa kuruka maheti, mahandbag, mapesi tudiki nezvimwe zvakawanda kudaro. Asi kaseti haitengwe. Ndinoita yokufamba ndichikumbira mumayadhi. Kana vanadzo vanondifonera vachiti uyai. Kana vanadzo vamwe vanobva vatondipa ipapo. The empowerment of women and the improvement of their political, social, economic and health status is a highly important end in itself. In all parts of the world, women are facing threats to their lives, health and well-being as a result of their lack of power, economic resources and influence. Having realized that most women have limited access to resources which are critical for their survival, a local non-governmental organization, Women and Law in Southern Africa, has been organizing, coordinating and supporting evidence-based interventions that promote and protect women and girls' rights through legal and policy reform, as well as economic empowerment. We operate under 4 program pillars, where our first program pillar is on legal education and training. And we conduct this nationwide, where we are targeting marginalized people, that is women, men and children who do not have access to justice, access to information, who also suffer from different issues that make them marginalized in terms of lack of economic empowerment and also the issue of HIV and AIDS. Ruth Mushowe is a member of the Chitungwiza-based Blessed Angels Group, a group comprising women who are venturing into various income-generating projects. Inini ndakajoina boka iri nekuona zviri kuitwa nevamwe. Nekuona kuti pamwe ndinozowanawo pekutengesera. Saizvozvo ndiri kufara nekukuona iwo kuuya kwamaita. Ndakajoina ndichiruka mabhegi.
nemaheti kusvika ndazosvika pakuruka zvimavhasi tiri muboka imomo. While most people may look down upon issues to do with waste management, however, for Ruth and her colleagues, combining creativity and waste management has enabled her to make a decent living while at the same time helping cleaning the environment. Kana ndiri pane maheti ndinogona kuti kana vana vachitotamba kudai so ndinotongokumbira vari kutambisa, handi zvinobhururuka vana vachitambisawo. Izvi zvimakaseti zvema-VCR ataimboshandisa kudhara ndiwo andinoshandisa pakuruka maheti, mahandbag aya. Saka kana ndikaonawo kuti pana rasa ndinotobuda kana kutoenda musango mukunonhonga. Pazvakaraswa ipapo ndinotoenda handinyari kunonga. Mabhegi ndinoshandisa zvemakeni izvi ndizvo zvandinoshandisa kuruka mabhegi, mahandbag aya nezvimavhasi izvi ndizvo zvanhu zvandinoshandisa. Makeni ndinotogona kutofamba ndichitonhonga kutonobuda kwachikwana famba ndichitongonhonga pandangokotamira pandangochiwanira ndonotongonhonga ndotoya kumba ndotomeka bhegi rangu. Asi ndinozopindawo mutaundi ndozotsvaga shinda yekumekesa bhegi. Blessed Angels takaiumba muna October 2014. Tashedzwa madzimai tese ndobva tanotrainwa neWLSA kubudikidza neMinistry of Women's Affairs. Saka tina matrainings akawanda takaita, mamwe taitira kuUnity L, mamwe taitira kuutano kuzengeza 4. The other training takaitira kuEpworth ndokwatakaitira training. Vaitidzisa mibato yese inoitwa yemadzimai. Takatanga dzino zvema-engine cleaner, zvokubika makobra, madishwasher, matoilet cleaner. But mukudzidzisa kwavaita vaitudza kuti fungai zvimwe zvakawanda. Takadzidzisa even zvema-ISOs, zvemikando, zvekukandirana mikando. Takatomboita mikando yedu ndobva taunganidza mari kudaro ndopatakatanga kuti tiumbe magrupu ezvinhu zvakawanda zvakasiyana-siyana zvamaona nhasi. So women identified after that training certain projects that they can work on with local available resources like cobra making, dishwashing, and some women started sewing, some women started engine cleaning, and also some are doing agricultural work, piggery, mushrooms, all sorts of projects. And when these women started, they started by doing what we call the income savings and lending schemes, which we call in our Shona language Mikando. So they started putting money together to have capital to start these projects. And we assisted them by training them on this concept of income savings and lending schemes. And we also then provided inputs to boost their activities so that they are more viable. We provided inputs on what is needed to make the dishwashing, the cobras, and from then onwards, women have actually been doing this on their own and sustaining these activities on their own. And it is actually notable that some have managed to also get viable markets out of the work that they are doing. Those who are doing engine cleaning in Chitungwiza, also supplying at a local service station. Those who are doing mushrooming in Rua, they are also supplying at different supermarkets their products. Yeah. To supply magaraji esa akatikomberedzai ndiri kusupply this engine cleaner uye vanhu vari kuifarira zvikuru. Daring, persistent and resourceful, that's how these women are. With the support from Women in Law in Southern Africa, these women have even ventured into what was previously known as the male-dominated jobs such as manufacturing engine cleaners and detergents, among others. Ndinoshanda ndiri Blessed Angels. Basa rangu ndiro riri kugadzira mishonga yematoilets. Mushonga uyu ndinougadzira ndisati ndotanga kushandisa inonzi sulfonic acid. Sulfonic acid inotibatsira zvikuru panyaya yekurwisa magerms. Ndinoshanganisa nebemacom ndosa nesalt. Ndo zvinhu zvandotanga kukurunga zviri pazvo zvega. Ndozosanganisa zvekare necaustic soda nesoda ash. Zvinobatsira kuti
kana ndichiklina machemba nemasinki zvinyatsove zvinovaima, saka zvinokonzereswa kuvaima kwazvo, kuzopenya kwazvo nesoda ash. Iyi iperfume yanda kuchiisa zvinhu zvandanga ndasanganisa kare, ndo zvinova ndo zvinenge zvanga zvasarira imomo. Tinongoshandisawo zvedu iwo ningirikini mugoti neuden nemusika kana tichisanganisa zvinhu zvangu kuti zvinyatsove zvinonyatsoita zvakanaka-naka. Takajoina WLSA muna October, ndikadzidza kuti mukadzi anofanira kuita basa ramaoko. Kare tainge takagara, asi patakajoina WLSA ndiyo yakatibatsira kutidzidzisa kuti ma-engine cleaner anobikwa sei, anogadzirwa sei. Uye WLSA futi yakatidzidzisa kuti semadzimai hatifanira kungogara. Icho chibage chamuri kuchiona chipapo chisokonyorwa ndechegroup. Pane taita garden. Ndiri kuzasi zasi. Ani matakakohwa chibage. Moja asati yanzopedza kukohwa. Kuti izoita mafuta tukuputisa. Chimisa kumatakshop wakadze musika apo pachikoro. Chiva delivery yavo. Kusengesa zvangudai. Izvozvi togona kutotuma munhu 1 kunotengesa kuchitungwiza. Totuma vanhu 2 kuHopley kana kuenda kuDombosha kunotengesa. Uye mari yedu tinoigovana. Takazodzidziswa mukando futi kuti kana mari ikatengeswa tokanda mukando vanhu vachikwereta. Saka munhu nemunhu anenge ane zvaanoita nemari iyoyo asi achizodzosa. Ndoitawo zvogadzira zvigayo, ndogadzira mushini yedowi. Ndizvo ndoshandisawo panapa kuklina zvinhu zvangu izvi. Ndine engine cleaner ndoshandisa iyi. Ndaitombotenga imwe engine cleaner ndaimbotenga mutauni but inenge ichidhura mari dzaite risina. Dzimwe dzaite ichizopiwa dzinenge zvidhura zvemainjini dzakagadzirwa navakomana vemagaba waya. Saka apa manje tine vanamai vari kubikawo engine cleaner muno pano padhuze paseri panapa. Engine cleaner wayo inobatsira pakuklina zvinhu zvangu izvi zvinoisa kuchenawo zvoi kana makasoma achiona zvinhu izvi. Ndashandisa engine cleaner iyi. Zvinhu zvine zvichionekerawo kuti zvinhu zvakanakawo. Achieving change requires policy and program actions that will improve women's access to secure livelihoods and economic resources, alleviate their extreme responsibilities with regard to housework, remove legal impediments to their participation in public life, and raise social awareness through effective programs of education and economic empowerment. We noted that providing legal empowerment alone is not enough for women because they need resources for transport to get to the police, to get to the court, and the court fees that also need to be paid there when they get there. So in as much as we might provide free legal services, but women were also still facing challenges to actually access justice because of lack of resources. So we started what we call the empowerment circle model, where we then brought women together. After their legal empowerment, they formed groups of 10, and we trained them on issues to do with self-empowerment, assertiveness, financial management, bookkeeping, and also how to identify viable projects that you can easily do in the community that you live in. In most organizations, they would tackle GBV just from that one angle, but for them, they look at all the aspects that come around it. They look at the legal issues which affect the woman. They look at the financial issues which affect the woman. They look at the economic opportunities into which the woman can also take part and contribute meaningfully to the household, which at the end of the day means chances of gender-based violence are limited. They also look at the knowledge side of things, to say, okay, if a woman is going to get into an economic activity or in enterprise development, for instance, they look at the knowledge side of things. How do we ensure that the woman is capacitated to be able to do the agriculture, for instance? The use of tools or methodologies like study circles, which is part of what we as we effect, also team up with them to ensure that it is done. Knowledge by both vakafunda vanti knowledge is power.
Boza kutoziva kuti mutemo wakandikaita chakati chinopisa nini. Yani yole buyu yangu isandafa. Ngazviswa zvese izvozvo. Business rangu ngamwe chinhu chokupfura muroti. Ndakuita zvandoda nemari ende ndina nguva iyoyo. Boza ina munhu azobvunza kuti yazofamba sei yazodi. Unoda kuti andatenga chakati chazoita zvakati. Vana vedu vakuenda kuzvikoro zvakanaka, havachadzingwi. Zvese zvakwa well equipped vana kuchikoro. Kana isiwo tava madzimai ari nani. Women make up more than 50% of Africa's population, and 80% of them reside in rural areas. It is believed that the empowerment of women is critical to the attainment of the Sustainable Development Goals and Africa's Agenda 2063. I think we have a challenge in most of the situations where organizations just to talk about these gender things, gender aspects, this and that. But at the end of the day, if we are not doing something on the ground, then at the end of the day, there's nothing that will actually accrue or will actually become of women. But rather, if we look at the legal aspect, if we look at actually also going down to the ground to say, let's train them, let's get them into savings clubs, let's get them into enterprise development, let's get them into, look at how their enterprises can improve the livestock aspects, the crops aspects. If you come up with that whole basket of options, then it becomes easier for women to pick on the things that they want to pick on, and at least they'll be able to have a better life than just to talk about it in the absence of actually doing implementation on the ground. Research shows that population and development programs are most effective when steps have simultaneously been taken to improve the status of women. For these women groups in Chitungwiza, Ruwa and Epworth, life has never been the same since the day they partnered women and law in Southern Africa. Aiwa zvakandibatsira chaizvo ndakatokwanisa kuendesa murume kucollege, teachers college, akatopedza. Ezvinezvi ndine vana 2 vatori kumacollege, mumwe ari paBelvedere, mumwe ari paNyadiri Teachers College nezvizvi. Kurudzira ndinayo ndeyekuti vechidiki vachadi kuzviitira mabasa nemaoko, asi kudza kuti ngavashandewo nemaoko. Zvikuru sei vari kuona kunge zvinobva mumabhero ndo zvakachipa, asi kuti kushanda wega nemaoko ako zvinenge zvakanaka, kuti uite zvinhu zvako pache zvako, unoburitsa zvako wega zvisina mumwe anenge akambozviita. Kudai nemabhega akadai kana kuti ndikaenda mubhero chaima handiriwani, asi kuti ndikashandisa maoko angu zvinhu zvinoita. Kuti mukadzi usaomerwa, nokuti zvimwe zvinotokwanisa kunhonga kana bepa refiriziti rokuitira chimwe chinhu, kana kuti zvauinazvo zvinogona kukuitira zvimwe zvinhu. Asi nenyaya yekuti tisati tadzidza takanga tisina ruzivo, patakawaniswawo ruzivo takatodzidza kuti zvinhu zvaunenge unazvo zvinotokuitira chimwe chinhu. Seipapa kuti ukadya mazepa ako ukapedza, bepa iri rinotokupa chimwe chinhu. Kana kuti vemakaseti vanoti izvi hazvichashanda muno zvaunoraswa, isi tinowanawo tozvinonga padumping place tototanga kuzvishandisa. Gone are the days yekumirira kuti kuna baba kuti mari yesawo tinobva muhomwe mababa. Gone are those days. Munhu womukadzi tinoti sumuka uite chimwe chinoriritira mhuri yako. And it's only the beginning. Tatopfuura ma50 tinoshuvira kuti we promised even WLSA kuti tichakubudisirai vanhu vese. Titori nanagogo izvo zvakutotanga zvedovi nzungu chaidzo, tiri kutenga nzungu tounganidza. Hatida kuona mukadzi anenge akagara. Sumuka mukadzi, rega kumirira kupiwa, rega kumirira kuombera. Sumuka uite chimwe chinhu, mhuri yako zvoendeka. African countries, including Zimbabwe, will not realize their potential if women and girls continue to face structural barriers and are denied the full enjoyment of human rights. This is often inadequately addressed in laws, policies, budgets, investments, and interventions at all levels across the continent. My vision is to see WLSA become the leading women's law-based organization in Zimbabwe, where WLSA is able to respond in real time to legal matters that women need around the country. Tinokurudzira zvakanyanya kune mamwe madzimai ese echidiki, kunyangwe nevechikuru, kuti izvi hazvidi moto, hazvitiri westere magetsi, saka zvinongoda mvura chete. Tinotenda
tinotenda WLSA vakatipa chikoro chinonzi dzidzo. Dzidzo tinotenda, tinotenda WLSA vakatipa chikoro chinonzi dzidzo. Dzidzo